Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su GENSHIN IMPACT. Allora ragazzi, dopo la breve digressione del video scorso, dove siamo andati a dare una sbirciatina alla nuova regione di Sumeru, sono tornato qui a Liyue Harbor per avanzare con l'Archon Quest in modo da portarmi il più avanti possibile e riuscire effettivamente a sbloccare anche la regione di Inazuma ed essere, diciamo, un po' più in pari con la storia. Quindi sono tornato qui per andare a parlare con il fabbro Zhang e mentre andavo da lui, ecco qua, lungo la strada, mi sono ritrovato una Qiqi selvatica che sta fissando, quelle isole laggiù. Proviamo a parlare con lei e vediamo se ha qualcosa da dirci a questo punto. Oh, it's you. Cosa stai facendo qua, Qiqi? Seaside. Dangerous. Ok. Qiqi is helping with the evacuation. Evacuation? Perché vuoi far evacuare la gente? Yes, Ningguang said there's something bad in the sea. So, she sent Qiqi to evacuate everyone. Ok. But no one will listen to Qiqi. So instead, Qiqi is guarding this place. Non mi dire che sei venuta ad avvisare del pericolo della divinità che abbiamo già sconfitto eoni fa? Sei qui da allora? Spero di no, ragazzi, però visto il personaggio di Qiqi potrebbe essere, Non lo do per scontato, ma potrebbe essere. If danger comes, Qiqi will protect everyone. Don't go near the sea. It's too dangerous. Ok, questo non ha attivato nuove quest, quindi lasciamo Qiqi fare la sua guardia, lasciamo che continui a proteggere qui la riva verso il mare e andiamo a parlare con il fabbro che però è qua sopra, quindi scavalchiamo di qua che facciamo prima ed eccoci qui da Master Zhang, quindi parliamo con lui e vediamo se ha qualcosa che ci può aiutare per ottenere i core necessari per la Jade Chamber. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yun. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yun, even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Starsplinter Iron and Subrosium. Perfetto, due risorse di cui non ho mai sentito parlare fino a questo momento, quindi siamo a cavallo, ragazzi. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Starsplinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Ok. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Starsplinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng.
Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Ok ragazzi, quindi abbiamo un'indicazione di dove poter trovare questi materiali, anche se uno dei due sembra piuttosto misterioso. Dovremmo chiedere a qualcuno che si trova laggiù, magari, che ne so, proprio Cloud Retainer potrebbe darci qualche aiuto. Ma andiamoci subito, quindi usiamo il teletrasporto così non perdiamo tempo. E non mi ricordo però dov'è il monte che dobbiamo raggiungere. È uno di quelli a picco dove avevamo parlato con gli adepti, quindi dovrebbe essere questa regione qua. Monte Ulao, Monte Aokang. L'unico monte che serve a me non lo trovo, ragazzi. Allora, ho attivato la navigazione, ragazzi, ed effettivamente era da tutt'altra parte il monte. È quello che sovrasta la città di Liyue Harbor, quindi non era uno dei monti degli adepti, ma era proprio qua, dietro l'angolo. Molto molto più semplice di quanto pensassi, quindi andiamoci subito. Ok, eccoci qua, e a quanto pare il primo indizio è già qui. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Oh, this is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. Mi spiace solo che il tempo atmosferico non ci stia accompagnando in questa visita. Speriamo che mentre stiamo parlando non ci cada in testa anche qualche fulmine. Non lo escluderei che sia possibile, ragazzi. Sarebbe davvero esilarante però da vedere. Comunque, procediamo. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Paimon si fa troppo trascinare da queste storie. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Diamo un'occhiata a Shenhe, vediamo come reagisce. I really like this story.
But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. Oh, come sei modesta. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Starsplinter Iron! Yeah! Quanto entusiasmo! Ok ragazzi, quindi vediamo un po'. C'è qualche indizio che possiamo trovare? Ah, dobbiamo usare le nostre visioni, quindi se uso i poteri di Alexis abbiamo qualche effetto particolare? O intende usare queste visioni? Non credo si tratti della nostra vista radar. Però abbiamo un'area abbastanza delimitata sulla minimappa per fortuna, quindi non dovrebbe essere così complicato da trovare. Ok ragazzi, forse ho trovato qualcosa, anche senza bisogno di usare le mie visioni. Non ho capito effettivamente come dovessi fare per riuscire a individuare questa cosa, però uno l'ho trovato. E vediamo un po', se il colore è sempre quello, è abbastanza facile individuarle su questa montagna grigia. Basta puntare qualcosa di giallo. Oh, eccolo qua. Neanche a farlo apposta. Io stavo salendo qui per guardare meglio la montagna, ma è andata bene così. Ottimo. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Ok, quindi proviamo a chiedere qua informazioni sull'altro materiale che ci serve. Vediamo se troviamo qualcuno innanzitutto, perché sto villaggio mi sembra piuttosto mal ridotto. Adesso dobbiamo salire su di qua. Ok, sì, c'è qualcuno. Vediamo un po'. Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Non sembra del tutto a posto questo signore. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Esatto. Stavo pensando, probabilmente lo conosce. È suo zio, altro che lo conosce, sono parenti. Shenhe. Shenhe, you're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. And this place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Ok, quindi proviamo a vedere se troviamo qualcosa nel villaggio. C'è un'indicazione qua sulla minimappa, quindi molto piccola tra l'altro, quindi dovrebbe essere abbastanza facile da individuare. Andiamo su di qua. Una chest tra l'altro. E laggiù vedo anche l'indicatore che dobbiamo attivare, quindi facilissimo. What's this? Una nota. Un notebook, anzi, quindi addirittura un diario rovinato. Dunque. A quanto pare qua si parla di Shenhe, ragazzi. C'è qualcuno dei suoi familiari che è gravemente malato. Il dottore ha detto appunto che
le condizioni sono molto critiche e a quanto pare la persona che sta scrivendo il diario vuole fare qualcosa, vuole fare un rituale per evocare una divinità. Ha trovato un libro che era in possesso di Mingjun, il vecchio signore che abbiamo visto prima, e per evocare questa divinità però serve un sacrificio. Il dio è apparso, questa persona gli ha chiesto di sacrificare Shenhe per riuscire a esaudire il suo desiderio di salvare questa persona a cui tiene. E quindi ha abbandonato Shenhe nella cava con la divinità, però dopo 3 giorni non sono successe novità, non ci sono notizie. E quindi probabilmente è successo quello che poi ci ha raccontato Yunjin. Il demone è stato ucciso da Shenhe. So, Shenhe is the divine damsel? Esatto, Yunjin. Che scoperta, eh? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh. The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Ok, quindi interessante scoperta questa anche sulla nostra Shenhe. Però non abbiamo ottenuto l'indizio che ci serviva, quindi dobbiamo continuare a cercare, ragazzi. Qua c'è un'altra cosa luminosa, quindi vediamo un po'. Forse questo ci aiuterà. Un'altra registrazione. So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. Beh, l'ha chiamato zio. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. C'è un altro piccolo indicatore, quindi proviamo a dare un'occhiata qua sopra, ragazzi, forse ci siamo. Eccolo qua, un altro indicatore, perfetto. This is it. Oh, un'indicazione che forse in realtà ci servirà per trovare il Subrosium. Eh sì, Subrosium, perfetto. E a quanto pare dovremmo stare nel centro del lago a sud del monte Tianheng a dusk. Oddio, dusk è il tramonto, giusto? E guardare nella direzione in cui il sole andrà a tramontare. Ok. Curiosa questa dinamica, un materiale abbastanza misterioso del resto. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Ok, grazie Paimon, potevo risparmiarmi di leggere il documento a quanto pare. Let's go back and tell Shenhe the news. Va bene, quindi ricongiungiamoci con la nostra Shenhe e vediamo un po' se lei ha risolto i suoi trascorsi con Mingjun. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well,
We all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Ok. Quindi sappiamo cosa fare. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go Esatto, quindi procediamo. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go! Paimon, ma che cavolo. We can't let someone else beat us to it! Ah, è giusto, c'è una competizione in corso. E quindi, dobbiamo andare di corsa al lago che si trova esattamente dall'altra parte. Ok, giù di qua. Ok ragazzi, siamo arrivati al lago. Qua c'è una statua a quanto pare affondata, però le sue mani ci sono comodo appoggio per aspettare l'orario esatto. Intanto raggiungiamo quindi il centro del lago e aspettiamo le 5:30 di pomeriggio. Ok, considerando che è appena diventata notte e io sono in mezzo a un cespuglio, posso distruggerlo? Ok, meglio. Facciamo passare il tempo un po' rapidamente, così che possiamo procedere. Quindi veniamo come al solito all'orologio e impostiamolo. Facciamo le 5:25 e poi così dovremo aspettare pochissimi secondi. Perfetto ragazzi, ecco fatto. Ed ecco subito l'occasione per ottenere il materiale che ci serve. C'era qualcuno laggiù? O eravamo noi? No, no, c'è qualcuno là. Ma... Xiao? Mi sembra Xiao, ragazzi. Possibile? Ma è un caso o fa parte della storia? Che quello è Xiao.
Ciao Xiao, cosa ti porta da queste parti? What brings you here? Ah, no, te l'ho chiesto io. Have they found a solution to the danger in the sea? Un altro. Ningguang didn't tell you. No, non mi ha detto niente. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. E quindi cosa stai facendo? Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Ok. Ok, ragazzi, questa... Io pensavo che fosse Qiqi che fosse ancora convinta che ci fosse la minaccia di Osaial, l'antica divinità marina. Ma a quanto pare non è così, perché Xiao ha partecipato alla battaglia, quindi... Oh no, c'è qualcos'altro che minaccia Liyue Harbor. E qua intanto ecco il Subrosium. That's everything we need! Let's head back and report in! Fantastico, ci bastava questo pezzo, non ne dobbiamo prendere altro? Beto's made any progress. Eh sì, infatti chissà come procede l'altra nostra amica nella sua ricerca. Ok, quindi possiamo tornare dal nostro caro Master Zhang a Liyue Harbor e vediamo un po' se riesce in questo modo a craftarci dei Wonder Cores. Ok ragazzi, eccoci qua. Siamo tornati da Master Zhang, quindi parliamogli e vediamo un po'. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? Beidou. I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti Sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti Sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti Sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Interessante, quindi in realtà il terzo componente già ce l'abbiamo grazie a Shenhe. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti Sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Ok, quindi si sono messi entrambi al lavoro. Uno sui Wonder Core e lei sugli Adepti Sigils. Ed ecco fatto. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Fantastico ragazzi, quindi abbiamo sia i sigilli che i core e quindi torniamo di corsa a questo punto al cantiere della Jade Chamber.